दिसंबर 15-2025 खबरां आप सब तक स्नेहा है। दशमेश दरबार गुरु घर ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਡੇਟ ਹੈ 15 ਦਸੰबर। ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ 22 ਦਸੰबर। रजिस्ट्रेशन QR कोड राਹੀਂ भी तुसी कर सकते हो। और मुकाबलियां दे बारे होर जानकारी लैण लई गुरुद्वारा साहिब दशमेश दरबार नाल संपर्क करो 604 594 2574 या फिर सरदार हरदीप सिंह होरां दा टेलीफोन नंबर है 604 825 2659। Driver of Surrey police vehicle strikes, kills pedestrian. The Independent Investigations Office of British Columbia IIO is investigating after a Surrey police service officer driving a police vehicle struck and killed a woman Sunday evening. The collision happened around 7:20 p.m. near the intersection of 152nd Street and 64th Avenue in Surrey's South Newton area. Police say that despite immediate medical assistance from Surrey Police, Surrey Fire Service and BCEHS paramedics, the woman died at the scene. The intersection was closed for several hours while investigators examined the incident and has since reopened. The IIO is required to investigate all police-related incidents that result in death or serious injury, regardless of whether wrongdoing is suspected. ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 152 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 64 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ IIO ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲਡ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। Gas prices expected to keep falling in Vancouver. Gas prices across Metro Vancouver and the Lower Mainland continue to trend downward, and analysts say the decline is likely to continue. According to Gas Buddy, the average price of gasoline in Vancouver dropped by 1.4% per litre over the past week, sitting at around 140.48 cents per litre on Sunday. Month over month, prices have fallen by more than 13 cents per litre, while year over year prices are down over 26 cents. Analysts say the drop is in line with national trends as fuel production increases, refineries return to normal operations, and global oil prices ease. Experts expect prices to continue edging lower as Canada approaches the end of 2025, offering some relief to drivers. ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.41 ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੁਲਝਾਅ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। Abbotsford police investigate fatal targeted stabbing. Abbotsford police are investigating a fatal stabbing that they describe as a targeted incident. Officers were called to a home near Macremont Drive and Maple Street shortly before 11 a.m. on Sunday following reports of a stabbing. When police arrived, they found a man with life-threatening injuries. Despite emergency medical efforts by first responders, the victim later died in hospital. A man was arrested at the scene. Police say the investigation is still in its early stages and have assured the public there is no ongoing risk to community safety in the area.
ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। Vancouver's Jewish community mourns after deadly Hanukkah attack in Australia. Vancouver's Jewish community is expressing shock, grief, and deep concern following a deadly attack at a Hanukkah celebration in Australia that killed at least 16 people and injured many others. Ezra Shanken, CEO of the Jewish Federation of Greater Vancouver, and the tragedy feels especially painful due to the strong similarities between Jewish communities in Canada and Australia, and because Hanukkah is a time meant to celebrate hope and light. Local leaders say security has long been a priority, particularly since the start of the Israel-Hamas war in 2023 October. In response to the attack, Vancouver police announced an increased presence at Jewish community events. Community leaders welcomed the move and expressed gratitude to law enforcement. Shanken emphasized the importance of unity, dialogue, and rejecting extremism, saying the incident is not only about one community, but about building a safe and inclusive society for everyone. He encouraged community members to show resilience by continuing Hanukkah tradition and standing visibly against fear and hatred. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਊਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਏ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨੂਕਾ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Teen driver killed, passenger seriously injured in North Vancouver crash. North Vancouver RCMP are investigating a fatal single vehicle crash that occurred late Friday night, leaving one person dead and another seriously injured. Police say officers were called to the area of Beckley Avenue and Seashell Drive around 10:30 p.m. where a white BMW 535 had crashed into a tree. Despite life-saving efforts by emergency crews, the driver, a 19-year-old man from North Vancouver, died at the scene. The passenger was rushed to hospital in serious condition and is expected to survive. Investigators are working to determine the cause of the crash. That police are asking anyone with information or dashcam footage to contact North Vancouver RCMP. ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵਾਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। Polyev accuses Carney Liberals of counterfeit conservatism. Conservative leader Pierre Polyev says Prime Minister Mark Carney's Liberal government is practicing what he calls counterfeit conservatism, accusing it of copying conservative ideas without delivering real change.
In a year-end interview, Polyev said Ghani has adopted some conservative-style positions such as ending the consumer carbon price, but questioned whether the Liberals will actually follow through on their promises. Ghani is widely viewed as shifting the Liberal Party towards the political centre after years of more centre-left policies under former Prime Minister Justin Trudeau. However, that shift has caused internal tension, with former Environment Minister Stephen Guilbeault recently resigning from cabinet, citing concerns over the rollback of climate policies. Polyev said the key challenge for Conservatives is to show Canadians that the Liberals' actions do not match their words. Prime Minister Mark Carney did not make himself available for a year-end interview yet with the Canadian press. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਾਲਵਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਢਲਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। Federal Minister hints at more MPs crossing to Liberals. Federal Minister of Energy and Natural Resources Tim Hodgson hinted that more opposition MPs may cross the floor to join the Liberal Party following Ontario MP Michael Marr's recent defection. Marr's move brought Prime Minister Mark Carney's Liberals within one seat of a majority. Hodgson said he has received lots of inquiries but did not confirm any specific developments. Conservative leader Pierre Poilievre criticized the situation, calling it backroom maneuvering and that undermines the will of voters who elected a minority government. ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਲੋਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ। ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा से until next time, goodbye and be safe.